we are going to be discussing regarding exception handling. Exception handling. Okay, what is mean by exception? So exception is nothing but providing the error messages. Exceptions ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎప్పుడు వస్తాయంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ లోపల ఏదైనా మిస్టేక్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ లోపల మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేశారనుకోండి, ఆ ప్లేస్ లోపల ఎక్సెప్షన్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి. మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్, కంపైల్ టైం, రన్ టైం. రన్ టైం ఎక్సెప్షన్ అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్క్లూడ్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైనా రాంగ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చారనుకోండి, అది రన్ టైం ఎక్సెప్షన్ అంటారు. ఓకేనా? రన్ టైం ఎర్రర్ అంటారు. లేదు మీరు ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడే ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నప్పుడే ఎర్రర్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, దట్ ఇస్ కాల్డ్ కంపైల్ టైం. కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ అంటారు. ఓకే, రన్ టైం ఎర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్, కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ విచ్ ఇస్ ఎర్రర్స్. రన్ టైం ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా మనం ఎప్పుడైనా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ద ఇన్పుట్ ని ఇట్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్. అంటే యాక్చువల్ గా ఇన్పుట్ ఇస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ ఇస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద రాంగ్ ఇన్పుట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ ఇస్ రన్ టైం ఎర్రర్స్. కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అప్లికేషన్ ని, అప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తే దట్ కాల్డ్ విచ్ ఇస్ కంపైల్ టైం ఎర్రర్స్ అంటారు. ఎక్సెప్షన్ కెన్ బి విచ్ ఇస్ అకర్డ్ వైల్ టైప్ కాస్టింగ్. ఓకే, వైల్ టైప్ కాస్టింగ్, వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద ఫైల్స్, వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద డేటా టైప్స్, వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ. టైప్ కాస్టింగ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు, వర్కింగ్ విత్ ద ఫైల్స్, ఫైల్స్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు, హార్డ్ డేటా టైప్స్ మన రాంగ్ డేటా టైప్ ఇచ్చినప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విచ్ హార్డ్ డిస్క్ మెమరీ. అంటే హార్డ్ డిస్క్ మెమరీలో హార్డ్ డిస్క్ కనుక లో ఉంది అనుకున్నప్పుడు, ఎట్ దట్ మూమెంట్ ఆల్సో we can implement by using of try catch finally. Okay, try catch finally as well as throw, we can use it. Okay, we can use the which is 400 predefined exceptions are there. Okay, we have the which is more than 400 predefined exceptions are there. Try catch and finally. What is that? Try catch as well as finally. See how we can implement that, I can tell you. Try, which is line 1, line 2, line 3. Try, which is line 1, line 2, line 3. These are the statements we can implement here. Line 1, okay, statement 1 can be executed, statement 2 can be executed, statement 3 can be executed, and here catch block, which is a type of the exception. Type of exception. We need to be find which is what kind of which exception we have. Okay, finally the logic can be implemented here. Try, line 1, line 2, line 3, catch, type of exception, final block can be implemented here. See how we can write with these kind of applications, I can tell you right now. Application ni ఎలా డెవలప్ చేయాలంటే ఫైల్, న్యూ ప్రాజెక్ట్, ASP.NET కన్సోల్ అప్లికేషన్. ఓకే, లీలా వాడి. ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్ చెప్తాను. ఓకే, కంపైల్ టైం ఎక్సెప్షన్ ని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్? చెప్తాను. ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్ console.writeline enter a value, a is equal to dot yes, console.writeline enter b value, console.readline try integer result is equal to a by b, result is equal to which is res, catch exception ex, console.writeline. Finally we can say that actually console.writeline. See here which is integer, how to write this one here. Oops concept no oops concept area. Okay, try result. See now we can see that actually here integer a comma b which is integer parts, console.readline try. Okay, here I am asking the a and b values. A and b values రెండు అడుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఏం కావాలన్నాను? b value a value something ఇచ్చాను, b value something ఇచ్చాను. a కనుక b డివిజిబుల్ అయితే రిజల్ట్ సపోజ్ 10/5 ఇచ్చాను. 2 అనే ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ట్రై బ్లాక్ కనుక సక్సెస్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఫైనల్ బ్లాక్ వెళ్తుంది, ఫైనల్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రై బ్లాక్ కనుక కాలేదనుకోండి క్యాష్ బ్లాక్ వెళ్తుంది. క్యాష్ ఏం రాస్తాం మనం? ఎర్రర్ మెసేజ్ రాస్తాం. మనం క్యాష్ బ్లాక్ ఎర్రర్ మెసేజ్ రాస్తాం, ex డాట్ మెసేజ్. దీని రిలేటెడ్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్ అదే ఫైండ్ అవుట్ చేసి ప్రింట్ అవుట్ చేస్తాం. ఎంటర్ ఏ వాల్యూ 100 అన్నాను, బి వాల్యూ ఎంత 2 ఇచ్చారు. ఏమైంది? రిజల్ట్ 50. అంతేనా? ఎంటర్ బై ఫైనల్ కోడ్ అని ఆటోమేటిక్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఫైనల్ కోడ్ అని మనం ఇచ్చాం కూడా మెసేజ్ లో ఫైనల్ కోడ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది, ఫైనల్ బ్లాక్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు 100 ఇచ్చారు, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ 0 ఇచ్చారు. ఏమైంది? ఎర్రర్ మెసేజ్ అటెంప్టెడ్ టు డివైడ్ బై 0. ఎర్రర్ మెసేజ్ నేను ఇవ్వలేదు, ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంది. ఓకే, అటెంప్టెడ్ టు డివైడ్ బై 0 అంటే 0 తోనే డివైడ్ చేయాలని ట్రై చేసిందని చెప్తుంది. అటెంప్టెడ్ టు డివైడ్ బై 0 అంటే ఎనీ వాల్యూ బై 0 ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్ఫినిటివ్, మ్యాథమెటిక్ రూల్ ప్రకారం. అంతే కదా, మ్యాథ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఎనీ వాల్యూ బై 0 అంటే ఇన్ఫినిటివ్ కదా, అదే అట్లాంటి ఎక్సెప్షన్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. చూడండి, ఏమైనా ఎర్రర్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇక్కడ a is equal to ఇంటూ కార్స్ అని ఇచ్చారు కదా సార్, దీన్ని ఎట్లా, దీని అర్థం ఏంటి సార్? పైన ఇంటూ ఏ కామా బి ఇచ్చారు కదా, కింద లైన్ కన్సోల్ డాట్ a is equal to ఇంటూ ఇచ్చిన ఈ వాల్యూస్ ని, ఏ అనే వాల్యూని మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇంటీజర్ లోపల న్యూమరిక్ ఇంటీజర్ డేటాలో కన్వర్ట్ చేసి ఏదో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఎంటర్ బి వాల్యూ అంటే ఇంటీజర్ పార్ట్స్ అంటే కన్వర్ట్ చేసి బీలో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాం. అర్థమవుతుందా?